Good morning, sir. My name is Bhaskar Rao. I am from MPPS Meerigata Tanda in Kaudipalli Mandal. My TLM is on opposite word box in English. This TLM can use for 3rd, 4th, 5th class students in English. ఈ TLM సహాయంతో పిల్లలు ఈజీగా ఇంట్రెస్ట్గా ఆపోజిట్ వర్డ్స్ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఎలా చూపించండి, అది ఎలా చూపించండి? ఒక స్లిప్ మీద మనం రెండు వైపులా ఒకవైపు ఒక వర్డ్, దానికి రెండు వైపు ఆపోజిట్ వర్డ్ రాస్తే మనం ఒకవైపు చూపించి పిల్లోడితో ఈ వర్డ్ సపోజ్ ఓల్డ్ అనే వర్డ్ చదివించి ఇలా దీని లోపల వేస్తే అది అటువైపు నుంచి యంగ్ అనే వర్డ్ బయటికి రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అలాగే గో గో అనే వర్డ్ చదివించి పిల్లోడితో ఈ విధంగా వేస్తే అటువైపు నుంచి కమ్మ అనే వర్డ్ బయటకు వస్తుంది. ఈ విధంగా మనం పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్గా ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనేది నేర్పించవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, వెరీ గుడ్. బాగుంది. ప్రపోజిషన్ చెప్పండి. దిస్ TLM is propositions. This TLM is also third, 4th class students, and by this TLM children can easily understand propositions and how to use in our daily life propositions. Okay. So this is a ball. The ball is moving. We can explain proposition. Ball position అన్నమాట. Okay, okay. అయితే ఇప్పుడు now where is the ball? The ball is on the bench. On the bench. Okay. Now where is the ball? The ball is under the bench. Okay. Now where is the ball? The ball is moving upon the bench. Okay. Now where is the ball? The ball is over the bench, moving over the bench. Okay. ఇక్కడ పెట్టి now where is the ball? The ball is between the box box and bench. Okay. ఈ విధంగా పిల్లలకి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా మనం చెప్పాలా? బాక్స్ లోపలికి తీసుకో. Now where is the ball? The ball is moving into the box. Okay. Now where is the ball? The ball is in the box. Inside the box. In the Okay. box. Okay. Now where is the ball? The ball is above the box. Okay. Now where is the ball? The ball is below the box. Now where is the ball? The ball is moving out of the box. The ball is moving out of the box. Now where is the ball? The ball is moving towards the house. Okay. Towards the house. Now where is the ball? The ball is at the door. The ball is at the door. Now where is the ball? The ball is beside the house. Okay. Beside the house. Now where is the ball? The ball is behind the house. Okay. Now where is the ball? The ball is moving around the house. Around the house. Now where is the ball? ఈ విధంగా పిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా మనం ఈజీగా అర్థమేషన్స్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. Good morning everyone. I am S. Prakash from MPPS Konayapalli PV, Tupran Mandal. So this is a preposition board. So it is a preposition board with 3D model, cups and balls. So it can shows all the prepositions here, the 15 prepositions. Visualize all the prepositions. The child can able to learn, know the meaning of the preposition. They can understand the prepositions, and the child can easily knows the prepositions with the ball and cup. Do that activity. Here, where is the ball? The ball is inside the cup. Where is the ball? The ball is on the cup. The ball is under the cup. The ball is below the cup. Now the ball is above the cup. Now the ball is beside the cup, behind the cup. The ball is in front of the cup. The ball is near the cup. The ball is between the cups. The ball is here moving along the road, across the road. The ball is moving up the stairs, now moving down the stairs, and the ball is moving through the box. There are the 15 sentences we have, 15 prepositions are shown in the box. Thank you.